ඉතින් මේ ඉතින් ටිකට් කවුන්ටරේ වැඩි හිටි එක්කෙනෙකුට රුපියල් 50ක් ගන්නවා. පොඩියට රුපියල් 20යි. ඔරින කෙනෙක් නම් රුපියල් 300 ටිකට් එකක් ගන්නවා. මේ ඉතින් ටිකට් කවුන්ටරේ. Hi guys, ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් vlog එකක් කරන්න හිතුවා. ඉතින් දවස් කීපයක් නිවාඩු. ඉතින් කාලෙකින් ආවේ නැහැ ඇත්තටම දියැලක. මම ආසම ඉතින් දියැලක නාලා කරලා පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න. ඉතින් අදත් රත්නපුරේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පැත්තට ආපු වෙලාවේ ආවා අපි හොයාගෙන බෝපත් ඇල්ල. කවුරුත් දන්න බෝපත් ඇල්ල. හැබැයි දැන් නම් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෝපත් ඇල්ල ඇත්තට වොෂ්රූම් එතකොට ටිකට් කවුන්ටරේ ඉඳන්ම ලොකුවට වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එන අයට ඒ ඇඳුම් චේන්ජ් කරගන්න ඒතකොට වොෂ්රූම් යන්නේ පහසුකම් හොඳට තියෙනවා. අපි බලමු මේ පැත්තටත් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන පරිසරයක ඉන්නේ. ඈතින් බෝපත් ඇල්ලේ සද්දය ඇහෙනවා. බලමුනේ අපි කොහොමද කියලා. බෝපත් ඇල්ල කියලා නම හැදිලා තියෙන මේක ඇත්තටම බෝපොළ එක හැඩයකට තමයි මේ වතුර පාර ගලාගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කියලා තමයි කියන්නේ බෝපත් ඇල්ල කියලා නම හැදිලා තියෙන්නේ. මේ දවස් ටිකේ වර්ෂාව තිබුණ හින්දා ටිකක් බෝපත් ඇල්ලේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් තියෙනවා. ඉතින් මාර ලස්සන මේ පේන ඕගොල්ලන්ට පහළ ස්තරේ ඉතින් පහළ කුඩා ළමුන්ට උන නාන්න තියාපුම් තෝතන නොගැඹුරු තීරයක් තියෙන්නේ පහනට නැතුව පුංචි ළමයින්ට නාන්න කරන්න පුළුවන්. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts. ඉතින් මෙතනින් බැහැලා ගොඩක් අය කරන්නේ උඩට යන එක. බෝපත් ඇල්ලේ හැබැයි වතුර වැඩි කාලයක යන්න එපා උඩට. මොකද මේ හිර වෙන්න පුළුවන්. මොකද වතුර පාර එකපාරට සැර වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. වතුර පාර බලලා මේ ඉන්න අයගෙන් අහලා කරලා උඩට යන යන්න. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same වතුර way. පාරන් Gotta කැටේ fill වගේ up my thoughts සිම්පලයි. sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm ඇල්ල උඩට යන sorry ගමන් for ඉන්නේ. being okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a මාර ලස්සන disgrace. ලොකේෂන් එකක්. ඉතින් really බෝපත් asked to ඇල්ල be brought into the ප්‍රසිද්ධයි. place. You wanna love අමුතුවෙන් me, well ඔයගොල්ලන්ට then මැප් baby එක ගැන I කියන්න can ඕනේ. taste Google all the highs මැප් and එකේ the ගුණා lows. No, බෝපත් they'll ඇල්ල never කියලා be the same. I අදාළ දැනටම really වැටෙනවා. wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away.
කිව්වට මෙන්න මේ ස්ථානයේ බෝපත් ඇල්ල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවාදී අර බෝපලේක නැට්ට හරියන වගේ පේන්නේ වතුර වැක්කෙන විදිහේ ඉතින් පුදුමාකාර විදිහකට දැනෙන්නේ. කොළ පාට පරිසරයක්. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make ශනේකින් වැස්සත් එක්ක පේනව නේද ඔයගලන්ට වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හින්දා තමයි කියන්නේ වැස්සට කොහෙත්ම මේ ඇල්ලේ නාන්න යන්න එපා කියලා. ඔන්න බලන්න. ඔන්න විනාඩි 10ක් ඇතුළත උන දේ. අනිකට මඩ වතුර පාරත් එක්ක වතුර පාර සැර වුණා. ලස්සන තිබ්බ දියැල්ල ශනේකින් වෙනස් වුණ හැටි. ඉතින් බෝපත් ඇල්ල විශේෂත්වය නෝක ඔය හින්දා තමයි කියන්නේ වහින වෙලාවට ඇල්ලේ නාන්න යන්න එපා මොනම විදිහකට.
I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be